Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. We will begin with opening statements by the three senior officers to my right here, who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti, to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction and the identification of and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized பயங்கரவாதிகளின் முகாம்கள் இருக்கின்றன. அவர்களுக்கு பயிற்சி எங்கே அளிக்கப்படுகிறது என்பதை எல்லாம் கண்டுபிடித்தோம். அது எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்தது. Fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction முன்னர் target நாங்கள் அவர்களை தாக்குவதற்கு முன்னர் அவர்கள் அங்கிருந்து காலி செய்து வெளியே கிளம்ப that you are now all familiar with, which were confirmed by our various agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba. சில முகாம்கள் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் பகுதியில் இருந்தன. சில முகாம்கள் பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் பகுதியில் இருந்தன. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. இடத்தில் உள்ள முகாம்கள் பற்றி தீவிரமாக அலசி ஆராயப்பட்டது. எப்படிப்பட்ட கட்டடங்கள் இருக்கின்றன, எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought the evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already நம்முடைய கண்கள் given மூலமாக the first press statement நாங்கள் on the பயங்கரவாத முகாம்களை மட்டுமே தாக்குவதற்கு தேவையான அனைத்து I have no doubt இன்டெலிஜென்ஸையும் நாங்கள் we achieved total திரட்டினோம். and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets 9 such as பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது நாங்கள் குறிப்பாக தாக்கினோம். அதனால் கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட தீவிரவாதிகள் உயிரிழந்தனர். 814 and Burma blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy இதன் பிறகு was apparent. எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே தாக்குதல்களை பாகிஸ்தான் தொடங்கியது. Such as gurudwaras that were unfortunately நம்முடைய hit by them, மத leading to a sad சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள், குருத்வாராக்கள், சர்ச்சுகள், பள்ளிகள் போன்றவற்றை அவர்கள் தாக்கத் தொடங்கினார்கள். by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGNO has detailed, இந்த the event பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை was நாங்கள் precipitated நடத்தியிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் இந்த சந்திப்பை நடத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள் நாங்கள் The sequence தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். of events have already been detailed. We carefully selected the targets. Out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhagalpur and Muridke. These being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the result that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. See, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next? Orientating. Let's go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building. The series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the that is impacting, this is the impact
point number 1, on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next please. Eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide please. Third weapon, third impact. Continue. இந்த இடத்தில் இருந்த பாகிஸ்தானின் தீவிரவாத முகாம் ஒன்றில் Targeted and precision. 2 முறை 3 முறை நாங்கள் தாக்கினோம். Addressed the target at Muridke, which was the infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. அடுத்தது பாகல்பூர் Okay, just wait. So the effect, தீவிரவாதிகள் you see, பயிற்சி முகாம் இந்த 2 டார்கெட் தான் the point. விமானப்படைக்கு தரப்பட்டது. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision. Next please. 2 மாடி சிகப்பு வண்ண கட்டிடம் தாக்குதலுக்கு பிறகு நொறுங்கி கீழே விழுந்துள்ளதை நீங்கள் காணலாம். Completely destroyed by our precision target. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we have to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings, other one here and other one out here. Next slide please. This is how it looked before. சிகப்பு வண்ணத்தில் 2 மாடி கட்டடத்தை நீங்கள் காணலாம். 2 இலக்குகள், ஒன்று 0.1 என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது, மற்றொன்று 0.2 என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. After the roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. Alright, so that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the military, not the Pakistani, any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of எந்த பாகிஸ்தானின் எந்த இடத்தையும் நாங்கள் தாக்கவில்லை. We were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones, and these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to ஆளில்லா விமானங்கள், ட்ரோன்கள் ஆகியவற்றின் மூலமாக ஒரு பெரிய அளவிலான தாக்குதலை நாங்கள் சந்தித்தோம். இவை அனைத்தும் வானிலேயே அழித்து The வைக்கப்பட்டன. difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians, இந்த and போர் சூழலில் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம் என்னவென்றால், இந்திய தரப்பு பயங்கரவாத முகாம்களை குறிவைத்து தாக்கியது, ஆனால் பாகிஸ்தானின் ராணுவம்
their radar பொதுமக்கள் இருக்கின்ற பகுதி, மத வழிபாட்டு இடங்கள் ஆகியவற்றை தாக்கின. to indicate to him that we are ready. Yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. நாங்கள் அனைத்திற்கும் தயாராக இருக்கிறோம். இருந்தும் போரை அதிகரிக்க நாங்கள் விரும்பவில்லை. நாங்கள் பயங்கரவாத தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக மட்டுமே தாக்குதல் நடத்தினோம். Operations not only on the night of 7th of May when Operation Sindoor commenced, but also on the being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were prepared. நாங்கள் தீவிரவாத முகாம்களை தான் தாக்கவிருக்கிறோம் என்று முன்கூட்டியே அறிவித்த போது அவர்கள் இதனை ஒரு போராக மாற்ற all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also yet again and precipitated into fierce movements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request PG air operations to cover. So I just covered what happened night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar. 8ஆம் தேதி இரவு 10:30 மணியிலிருந்து நம்முடைய நாட்டின் எல்லையோர நகரங்கள் ட்ரோன்களாலும் ஆளில்லா விமானங்களாலும் தாக்குதலை சந்தித்தது. Air defense preparedness ensure that there is no damage on ground or any of the intended targets that the enemy might have. தாக்குதல் தடுப்பு உபகரணங்கள் மூலமாக எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் நாம் நாட்டை காப்பாற்றியிருக்கிறோம். Is Jihad class of UAVs, however, these UAVs can go some distance. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of helicopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installation or civilians. However, the enemy had எண்ணிக்கை குறைந்தது, ஆனால் ஆளில்லா விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர்கள் போன்றவை வந்தன. ஆனால் பெரும்பாலும் மக்களை பயமுறுத்தும் வண்ணமாகவே இருந்தது. அனைத்தும் வானிலையில் சந்திக்கப்பட்டு அழித்து வைக்கப்பட்டன. Which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his
civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft but international passenger aircraft. 8ஆம் தேதி இரவு அடுத்த நாள் பகலில் கூட ட்ரோன்கள் தாக்குதலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன. இந்த ட்ரோன்கள் எல்லாம் லாகூர் நகரத்திற்கு அருகிலிருந்து அனுப்பப்பட்டன. ஆனால் லாகூர் சிவில் விமான போக்குவரத்து அப்போதும் நடந்து கொண்டிருந்தது during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried deployment to include movement of our in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts. கரைவழி தாக்குதல்கள் அமைப்பில் நாங்கள் வான் மூலமாக வந்த ட்ரோன்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு காட்சி அளிப்பதற்கு உள்ள அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தோம். Unsuccessful and denied gallantly, and I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened deployment and also initiated some pressure points. Very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks from the air. முட்டாள்தனமான முடிவுகள் எடுத்தால் என்ன The Pakistan Army எதிர்பார்க்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை தெரிவிக்கும் வகையில் நாங்கள் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தோம். approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. 35 முதல் 40 What the other ராணுவ வீரர்களை probably also இறங்கி தாக்குதல் மற்றும் speedy and precise turnaround. சிறிய போர் கருவிகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தியதில் நாம் இழந்திருக்கிறோம். Again, ask Air Marshal Bharti about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, plus about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night அடுத்ததாக 10th of May. கமாண்டர் பாரதி அவர்களை மீண்டும் விமான தாக்குதல் பற்றி விவரங்களை தர அழைக்கிறேன். அதற்கு பிறகு நேவல் கமாண்டர் Several Pakistani unmanned aerial systems, கப்பற்படையின் drones, பணிகளை பற்றி சொல்லுவார். combat vehicles attacked multiple bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were areas and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, ட்ரோன்கள் and also இந்திய some நகரங்களை of them were தாக்குவதற்காக வந்தன. utilized using ஆனால் our பயிற்சி பெற்ற நம்முடைய படை வீரர்கள் அதனை வானிலேயே அழித்து வைத்தனர். and IF-Samar, which we have recently acquired, and some were neutralized by snipers. There was no damage on ground from these incursions and these raids, if I could call them, from the Pakistani side. ட்ரோன்கள் மூலமாக நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் நம்முடைய தரப்பிலிருந்து எந்த விதமான உயிர் சேதமோ பொருட்சேதமோ இல்லை. On our forward positions, on our civilian targets. This was time to convey some message to our adversaries. And therefore, decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack,
We struck his air bases, command centers, military infrastructure, systems across the entire Western Front. கட்டமைப்புகள், The bases we struck விமான சேவை மையங்கள், Rafiq, ஆயுத கிடங்குகள் போன்றவற்றை Islamabad. நாங்கள் குறிப்பிட்டு பிறகு தாக்குதல் நடத்தினோம். ட்ரோன் தாக்குதலுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்த தாக்குதலை நாங்கள் நடத்தினோம். This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, Rahimyar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it's only a measured response to instill good wisdom to refrain from further escalation. பல்வேறு ராணுவ மையங்கள் உள்ள நகரங்கள் மீது முழுமையான தாக்குதல் நடத்துவதற்கான பலம், சாமர்த்தியம் எங்களிடம் இருக்கிறது. இருந்தாலும் நாங்கள் பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு மட்டுமே தாக்குதலை நடத்தியிருக்கிறோம் என்பதை இந்த இடத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். Here is the Pasrur air defense system. If you could see, zoomed up view. This is the radar on a high tower, and after the Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருந்த ராணுவ ரடார் மையங்களை நாங்கள் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கோம். அதற்கான படங்களை நீங்கள் இப்போது பார்க்கிறீர்கள். But what you see very clearly, தாக்குதலுக்கு முன்னும் தாக்குதலுக்கு பின்னும். The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargo. பரிசூர் Remember, this என்ற இடத்தில் உள்ள ஏர் டிஃபென்ஸ் ரடார் important airfields wherein they have lot of தாக்குதலுக்கு முன்பும் பின்புமான படங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இதனை நாங்கள் முழுவதுமாக தாக்கி அழித்திருக்கிறோம். And we have struck this airfield. It is not. If you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Rahimyar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked. And same, you see a big crater. அதனையும் நாங்கள் தாக்கி அழித்திருக்கிறோம். தாக்குதலுக்கு முன்னும் பின்னுமான படங்களை நீங்கள் இப்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base. A lot of their logistic assets out here. This was the complex that we intended to strike and convert. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it. சர்கோதா ஏர்ஃபீல்டில் இருக்கின்ற ரடார் நிலையம் வட்டமிட்டு காண்பிக்கப்படுகிறது. Aircraft shelter.
This is how it looked before the இரண்டாவது strike. விமானங்களை This is how நிறுத்தி வைக்கின்ற ஒரு roof of the buildings இடம். completely caved in and burnt. Next. இவை இரண்டையும் நாங்கள் தாக்கி அழைத்திருக்கிறோம். Aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. எங்கள் தாக்குதலுக்கு முன்பும் பின்புமான படங்களை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ரன்வேயும் சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. This is how it looked. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight நான் was இங்கே சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் எங்களுடைய that we selected. இலக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவம் மட்டுமே ஒழிய வேறு பொதுமக்கள் தங்கியிருக்கின்ற இடங்கள் அல்ல. We were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, his drones, and by his unmanned aerials, other unmanned, and that left us with no choice. ஆனால் பாகிஸ்தான் தரப்பிலிருந்து ஆளில்லா விமானங்கள் ட்ரோன்கள் மூலமாக அலையலையாக இவைகள் அனுப்பப்பட்டு பொதுமக்கள் முழங்குகின்ற இடங்கள் தாக்கப்பட்டன என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam, made by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, Surface Forces, and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested இந்திய and refined tactics. பகல்காமில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு கடலில் ஒருங்கிணைந்த தாக்குதலுக்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டது. Armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. கப்பற்படையின் அரபிக்கடலில் இருந்த நிலைகளின் காரணமாக பாகிஸ்தானின் கப்பற்படை துறைமுகத்துக்குள்ளேயே முடக்கி வைக்கப்பட்டது. In effect, we had and continue to have battle space transparency using our maritime domain grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all of, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Navy remains தரைப்படை, deployed at விமானப்படை, sea கப்பற்படை இந்த மூன்றின் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை காரணமாக பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்த தேவை என்று சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. Thank you. Samravarna, Jai Hind. Now I'll hand over to military operations for further proceedings. On the 10th of May, in the morning,
we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware. அன்றைய தினத்திற்கான போர் தாக்குதல்கள் பற்றி திட்டங்களை விவாதித்துக் கொண்டிருந்த போது பாகிஸ்தானின் தலைமை தளபதியிடமிருந்து ஹாட்லைன் மூலமாக ஒரு போன் கால் வந்தது. நம்முடைய நோக்கம் தீவிரவாத முகாம்களை தாக்குவது மட்டும்தான். பாகிஸ்தான் ராணுவம் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டை மீறி தாக்குதல் நடத்தும் போது அவற்றை தடுப்பதுதான் என்பதால் பாகிஸ்தானின் தலைமை தளபதியோடு பேசுவதற்கு எங்களுக்கு ஆட்சேபம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது. எனவே நான் அவர்களோடு தொலைபேசியில் பேசினேன். However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan to violate these arrangements by cross-border and across the line of firing. எந்த வகையில் across the expanse அழுத்தத்தை தாக்கத்தை எல்லாம் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கையை ஏற்படுத்தலாம் தொடங்கலாம் என்பதை பற்றியும் பிறகு பேசலாம் என்று நாங்கள் முடிவு செய்தோம். ஆனால் இந்த முடிவு எடுத்த 2-3 மணி நேரத்திற்குள்ளாக நாங்கள் எதிர்பார்த்தபடியே பாகிஸ்தான் தரப்பிலிருந்து காஷ்மீர் பகுதியில் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. Between on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you. இன்று இரவு இதை போன்ற தாக்குதல் நடத்தப்பட்டாலோ அல்லது இனிமேலும் இதை போன்ற தாக்குதல் நடத்தப்பட்டாலோ நாங்கள் அதற்கு சரியான பதிலடி கொடுப்போம். Actions in the kinetic domain in case of escalation by Pakistan. In the end, I pay அந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற தளபதிகளுக்கு to my 5 பாகிஸ்தான் இதை போன்ற தாக்குதலை தடுத்தால் உடனடியாக பதிலடி கொடுப்பதற்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்வதற்கான ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. Our hearts go out to the bereaved families and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond. This grave juncture in their lives. போர் காரணமாக உயிரிழந்த அனைவரின் குடும்பத்திற்கும் எங்களுடைய remembered and spoken of in glowing terms தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். By a grateful nation. We have thus far, gentlemen, exercised and my colleague did this immense restraint and our actions focused, measured and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left
Okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimugyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. Will there be some kind of similar frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also, the two DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary announced the decisions, the CCS, பெரிய சண்டைக்கு பிறகு அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையின் தாக்கம் பஹல்காமில் நடந்த அந்த தீவிரவாத தாக்குதல் வரை நீடித்தது. Like I pointed out, போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி இத்தகைய தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் நாம் அவர்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தள்ளப்பட்டோம். by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that out yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately. Let that direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow on the 12th of May. Unfortunately, we had a உடன்படிக்கை 3 நாட்களுக்கு மட்டும் அல்ல, இது 3 நாட்கள் வரை இதற்கு நேரம் கொடுத்திருக்கிறோம். இப்போது இருக்கின்ற இந்த அழுத்தம் மிகுந்த விஷயங்கள் குறைக்கப்பட்டு, அழுத்தம் குறைக்கப்பட்டு 3 நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நீண்டகால அமைதி உடன்படிக்கைக்கு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். Now the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian army. Sir, can you tell us the total loss of life to the Pakistan army in both army and air force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? ராணுவ வீரர்கள் எத்தனை பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்? நம்முடைய பிரம்மோஸ் ஏவுகணையின் பயன்பாடு எந்த வகையில் இருந்தது? Achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation. Can we say we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict?
Thank you very much, sir. நாம் நம்முடைய நடவடிக்கைகளில் So I'll answer வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்று the சொல்ல question முடியுமா? about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35-40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. Effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti. ஆளில்லா விமானங்கள் ட்ரோன்கள் மூலமாக தாக்குதல் நடத்திய போது நாம் அவற்றையெல்லாம் தாக்கி ஏற்றிருக்கிறோம். அதிலும் சில உயிர் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். ஆனால் அவையெல்லாம் இப்போது தெரியவில்லை, பின்னால் தெரிய வரும். About any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, of any of the ஆயுதங்கள் எவை எவை என்பதை பற்றி சொல்லவில்லை. எனவே பிரமோஸ் பயன்படுத்தப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு பதில் இல்லை. I would not like to go into, but suffice that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy. How many casualties? என்ன வழிமுறைகளை பயன்படுத்துவோமோ, என்ன கருவிகளை பயன்படுத்துவோமோ, அதனால் நாங்கள் விரும்பிய பலன் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை மட்டும் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். Casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. In the last part of your question, I wonder if read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. That's credit to my friend here on the left. Justice has been served. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. It's here or? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147, I saw it there. Sorry. Okay. Yeah. Since I've already said 147, start please. Hi sir, good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, how many military targets did Indian Armed Forces in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected, and how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his. He's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, 3 targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected, and how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan Army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or
Pakistan Army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side, சொல்ல வேண்டும் என்றால் பாகிஸ்தானின் ராணுவம் இந்திய எல்லைக்குள் நுழையவில்லை. அவர்களுடைய ட்ரோன்கள், ஆளில்லா விமானங்கள் மட்டுமே எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டை தாண்டி இந்திய நாட்டுக்குள் வந்தது. அவை அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. காஷ்மீர் பகுதியில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டை தாண்டி சில உள்ளே நுழைந்து தாக்குதல் நடத்த முயற்சி செய்தனர். அவர்கள் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை சேர்ந்தவர்களா தீவிரவாதிகளா என்பது தெரியவில்லை. அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு சரியான பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது. If I could add what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers is that is immaterial. And what damage inflicted, you have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not, they did not intend to come in. It is only that our robust prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anvesh Rath from Z. Sir, I want to know on the first briefing which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have started 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is dead. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review and he's authorized our army to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, response will be fierce and it will be punitive. தாக்குதல்கள் மீண்டும் தொடருமா என்பதற்கு பதில் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். பாகிஸ்தான் ராணுவத்திலிருந்து ஏதேனும் இந்த போர் நிறுத்த நடவடிக்கை எதிரான செயல்கள் தொடருமானால் நாங்கள் அதற்கான பதிலடி கொடுப்போம். She said middle wale kya karenge? So 255. Oh. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me first of all to pay my gratitude for protecting us. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be if we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right.
so we do not have the wreckage with us. But definitely, we have downed a few planes. Numbers, I'd like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely. சில விமானங்களை தாக்கி அழைத்திருக்கிறோம். எவ்வளவு விமானங்கள் என்ற எண்ணிக்கை எண்ணத்தில் இருக்கிறது இருந்தாலும் தொழில்நுட்ப தகவல்களை நாங்கள் சரிபார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதன் பிறகு அந்த தகவல் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும். Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. Yeah, 163. सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो தீவிரவாதிகள் முகாம்களை நீங்கள் தாக்கியிருக்கிறீர்களே, எத்தனை தீவிரவாதிகள் இறந்திருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா? जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप उन पर भी कार्रवाई हुई? जरा बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? ஆபரேஷன் சிந்தூர் இன்னும் தொடர்கிறது. வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் இதற்கு முந்தைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் 21 தீவிரவாதிகள் அழிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். பிற தீவிரவாதிகள் பற்றிய தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன. ऑपरेशन सिंदूर सेक्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेट किया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम सर, नेक्स्ट इज फ्रॉम 70। सर मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही। हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पर क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस फॉर योर इमेजिनेशन। First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all.
ओके, आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिए நீங்கள் ஏதாவது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது நம்முடைய கடற்படை தயாராக இருக்கிறது, நாங்கள் என்ன மாதிரியான தாக்குதல் நடத்துவோம் என்பது பற்றி பாகிஸ்தானுக்கும் தெரியும். உங்கள் கற்பனைக்கு விட்டு விடுகிறேன். We are outside, you can speak to them there also. 104. Yeah, ask sir. So Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. Just a look. So, of assets we lost because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and I guess that question is for me. All right, I'm happy that you asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world. As for the details, ரஃபேல் விமானங்கள் நம்முடைய ரஃபேல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டனவா என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது நீங்கள் எங்களிடத்திலே கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால், எங்களுடைய தாக்குதலின் குறிக்கோள் என்ன என்பது. குறிக்கோள் பயங்கரவாத முகாம்களை தாக்கி அழிப்பது. அதிலே நாங்கள் வெற்றியடைந்திருக்கிறோம். We are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold. Please don't. Please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़। मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने हम इसका बदला लेंगे और जाज रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आप कहा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में करती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं कर सकता हूँ।
हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। सो जो मिलिट्री होता है, आवर मेन जॉब इज टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। सो इट इज नॉट दैट आवर रिस्पॉन्स इज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स अगर किसी ने किया तो उसको ग्रेडेड उसमें किया, जैसे टेररिस्ट एक्शन हुआ, did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने थोड़ा போரை நடத்தாமல் இருப்பதுதான். ஆனால் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தும் போது அதனை தடுப்பதற்காக சில நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். அந்த நடவடிக்கைகள் இதற்கு மேலும் தொடருமா தொடராதா என்பது பற்றிய ஊகங்களுக்கு நான் இடம் கொடுக்க விரும்பவில்லை. Ladies and gentlemen, please maintain. I request you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side. We have only two questions left. 166. Yeah, please ask. I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw the slides. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? Talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war resistance stuff from their friends like Turkey or China. Are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. Go into the pros and cons of how preparation for war is made. That is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, to what this operation was precisely, specifically meant for. And I think that's something that we achieved, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you've got the 3 Director Generals sitting here, we are prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. I'm not so concerned about Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. That's the contention that I want to make here today. Ma'am, please. Okay, the last question and நடவடிக்கை காலத்தில் தங்களுடைய படைபலத்தை அதிகரித்து மீண்டும் தாக்குதல் நடத்துமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் போரை நிறுத்த வேண்டும், அமைதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கம். பாகிஸ்தான் இந்த காலத்தில் என்ன செய்யும் என்பதெல்லாம் நாங்கள் சிந்திக்கவில்லை. நாட்டின் பாதுகாப்பு, நாட்டு மக்களின் பாதுகாப்பை பற்றி மட்டும்தான் நாங்கள் சிந்திக்கிறோம். நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பது பற்றி தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும். எந்த விதமான தாக்குதலையும் எதிர்கொள்வதற்கு நாங்கள் எங்களை மீண்டும் தயார் நிலையில் வைப்போம். Defense Ministry briefing, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sofia Qureshi had told us that we have sighted the Pakistani troops amassing at the borders and at the LOC. Sir, has that situation changed? Have they withdrawn? And sir, despite now there is a lull, of course, but if tonight again the enemy again carries out shelling and aerial intrusion through drones, what is going to be our response? So, without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response and it will be fast and it will be punitive. Why இன்று இரவு பாகிஸ்தான் மீண்டும்
போர் நிறுத்த உடன்படிக்கையை மீறி தாக்குதல் நடத்தினால் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? இந்த கேள்விக்கு நான் ஏற்கனவே பதில் சொல்லியிருக்கிறேன். போர் நிறுத்த உடன்படிக்கையை மீறி பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தினால் நாம் அதற்கு சரியான பதிலடி கொடுப்போம். And if you go back into any conflict, sometimes these understandings take time, to fructify and manifest on ground. But without, getting into the reasons, it is our mandate to be prepared at all times, and that we were. It's not as if because there was an understanding we weren't prepared. I must tell you that the armed forces were on a very என்பதற்காக நாங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதை விட்டுவிட மாட்டோம். நாங்கள் எப்போதும் தயார் நிலையில் இருப்போம். Okay, thank you so much for coming today. Missed asking a question. Those who have missed, see, I knew I'll grab this attention from you like this. Those who have missed the opportunity to ask a question can give me a written one. I will definitely get back to you with that. And also, they are they are invited for a cup of tea in my office day after tomorrow. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. Thank you. Thank you. Jai Hind.